Santé pour l'homme total. Santé pour l'homme total, c'est aide pour corps, nom avec l'esprit, pour suivre exemple ça Jésus-Christ qu'on fait sur la terre. Quel que soit ça qui est bon pour un être humain, n'a touché le programme ça chaque samedi 8h pour 9h du soir sur Channel 26 dans Boston, sous Gain Comcast. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, nous comptons pour nous ensemble avec vous-même jeudi, comme on connaît que ces programmes pour la Total Health Christian Ministries qui présentent chaque premier et troisième samedi. Nous rendons bon Dieu gloire, honneur, que lui-même seul mérité qui est béni en vie. Malgré tout bagage qui a passé, il permet que nous capables vivre toujours. C'est toujours moi-même avec collègue, moi, pasteur Varnel Antoine, qui part présent avec nous jeudi là. Mon cas contacté Varnel dans 617 828 7443. N'a présenté jeudi là un programme tout à fait spécial. Comme vous capable voir, nous avons plusieurs invités qui sont avec nous même là pour présenter un programme ça. Et c'est une raison ça qui fait que nous là jeudi là dans premier samedi du mois de décembre, nous connaissons un plus gros mois que nous sommes capables de gagner parce que nous avons célébré la signification de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Non, moi, c'est Pasteur Geoffroy Fleurissin qui est avec nous-mêmes. Comme d'habitude, nous toujours commencer à prier à la parole de dévotion, mais nous avons bien dévotion, nous avons bien information. Bon, prier avec nous-mêmes. Seigneur, nous remercions pour grâce, pour bonté envers nous-mêmes, pour la vie, le mouvement et l'aide qu'on accorde nous. Toujours continuer à guider nous, qu'aimer nous, parce que c'est bon Dieu qui fait provision pour nous-mêmes chaque matin. Nous remettons la main au Seigneur Père, participant dans le programme ça, qui prend temps pour être capable de continuer à éduquer nous autour de science et autour de COVID-19. Nous rendons action de grâce avec vous-même et nous bonne gloire, honneur que vous-même seul méritez. All right, let me go back again to to the introduction of our guest today. I just told my audience it's a privilege to have all the guest professionals today to talk to us about science, basically, just how to understand the science, especially what is going on in this. We are still not in a post-pandemic period. So we are so grateful to God and so grateful to all of you. I just pray in Haitian Creole, but I'm telling you, God understands all the language. So for our people, it was so happy. Let me just turn it over to Wadner and so on with the introduction. Ouais, c'est toujours un plaisir pour nous avec vous. Et je dis à j'en passe quelqu'un déjà dit, parce que Félix dit nous, qui sont émission spéciale. So, c'est toujours important, côté, c'est bon Dieu qui va connaissance, et puis nous avons scientifiques nous qui là, docteur nous, et c'est pas pour la première fois dans le panel ça, nous avons déjà, et nous avons docteur Jeannette Adèle Callahan, et nous avons docteur Robin Reed, et docteur Jamie Davis. C'est qui pourra parler nous. So, docteur pourra parler nous plus. Rale ti chaise ba nous pour nous chita, pour nous attendre et mais il précaution pour nous prendre et pour qui ça est important. Nous gain chance aujourd'hui en tout pour nous gagner un docteur James Davis qui lui-même c'est spécialité par ça même côté lui étudier qui ça produit chimique qui dans organisme nous bah qui vivent dans nous-mêmes et qui gens ont l'autre produit chimique qui entrer dans l'organisme qui gens li fait interaction. Donc c'est très important et question pour qui ça va nous bâtir nos vaccins et qui effet vaccin va gagner sur nous qui gens vaccin dans marché. So I was telling people that we are so happy to have you guys. Again, that's not the first time. And then Dr. Callahan, who's there with us pretty much since the pandemic. And then I'll talk a little bit about Dr. Davis. He is the one who study how the chemical stuff work in our organism. And then when we get what we call a foreigner, or another chemical, when it enters to the organism, how it's going to interact, particularly in the case of the vaccine. And of course, Dr. Reed, who spent her time working with community. So I don't think we could have a better panel to talk about the importance of the vaccine and then what people need to do to continue to protect themselves and their family and their community during this time. But the good thing is there is hope. We have many ways now we can control the virus. And now Dr. Davis will probably talk more about it. So this is amazing that doctor can talk about between 1 or 2 weeks. Now we should be able to know
what type of vaccine, if we have to modify the current vaccine to battle the new variant, the Omicron. So with that said, let me pass it to Dr. Callahan. Great. Well, once again, it's an absolute pleasure to be with you all and to be able to speak this message that's so important. And I am incredibly grateful to our interpreter today, because although I do try, I've not mastered the language, but I am delighted to be able to communicate, some really, really, really important things. I want to just first introduce the panel as a group of folks from the Wellness Collaborative. We are an organization in Boston that is focused on education, not only around COVID, but around all health and wellness issues. And our particular approach is very interdisciplinary and hearing from all different people in different fields and how it affects our health. But COVID, of course, is very important right now. It is the key focus of what we're doing. I'm also welcome Dr. Reed, as you said, who is actually a provider in the community, internist and integrative medicine, and has a practice called Wellness Rocks, DPC in Roxbury, Mass, Nubian Square. And then Dr. Davis, I think he's the focus on the science. He is the focus on the science, and he is at Meharry Medical College in Nashville. And we are really delighted to have him here as well. And so what we usually like to do is first and foremost say that we are here to talk about the education. We are here to inform. We are not really giving any medical advice. And it's very clear that we make that distinction. It's best to talk to your own providers, your own or your own medical folks to actually do. Alors, Dr. Callahan dit nous, et je dis à Libre content encore pour l'île avec nous, parce que nous ne connaissons pas la première fois Dr. Callahan avec nous, mais l'île avec toute l'équipe là. C'est pour la deuxième fois que l'équipe Wellness Collaborative est là avec nous. Et Dr. Davis qui est depuis Tallahassee avec nous là, et puis nous avons Dr. Reed qui est là avec nous, qui fait partie Wellness Collaborative, et Dr. Richard Mointé dire, c'est un docteur qui travaille avec communauté, qui intègre médecine, expliquer communauté, qui ça qui doit faire. Et puis, j'en ai dit, le Dr. Davis lui-même, c'est Dr. Callahan dit, Dr. Davis, c'est focus dans la question science, et puis, nous devons connaître, c'est une émission qui est éducative. Et nous parlons, et Dr. Janet dit, il parle là pour dire nous mais qui ça pour nous faire, mais avec éducation ça va permettre nous pour nous faire décision et qui ça nous informe décision. So nous pas aller faire décision sans nous pas connaître. Nous va mettre tout ça yo connaît devant nous, et puis nous même c'est que soit pour prendre vaccin, que soit pour vacciner tout monde, so au moment qu'on faire décision ça. And so what we would hope to do in this session is to really give you the information you need to make very wise decisions around the vaccine. It is highly recommended. And we want to give you the information that you need. And with Dr. Davis, he could give us a little bit of a background on the virus and the vaccine, how each of them work within our bodies. OK, so nous allons passer avec un docteur David qui va parler nous des vaccins, qui ont vaccin marché, qui ont le travail dans le corps. Et puis docteur Callahan a réitéré pour dire nous que information ça, éducation ça sur question vaccin, il dit nous tout que vaccin yo vraiment yo recommandé. C'est un vaccin que yo recommandé et pour moun prend. Et yo même c'est ça va laisser faire pendant petit temps avec nous pour parler nous ba nous tout et ça nous besoin connaît sur ça. Et nous avons un monde spécial qui c'est docteur David qui va parler nous de qui genre vaccin ça marché dans corps nous qui réaction tout ça. So hello. I'm Jermaine Davis. I wanted to take some time to explain some of these new words and terminology that you've been hearing about COVID-19 and the variants. And so the purpose today is to try to inform you about how COVID-19 originated and how the variants are emerging. Bonjour, bonsoir. Non, pas c'est Dr. David. Je dis à moi là pour moi
parler-nous de conseil mots, on sait thème qui viennent sur question COVID-19 et je dis c'est ça là moi là aujourd'hui pour me parler de eux-mêmes et pour me parler des origines et COVID-19. What is COVID-19? So a fact is that coronavirus disease of 2019, or called COVID-19, is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. These viruses make up a large family, which you can see here, and they're generally found in animals. Unfortunately, another fact is that viruses can jump from animals to humans and cause outbreaks. And we've seen this over decades since we began as humans. And we first identified viruses from 120 years ago. So in this time, medical researchers have been preparing and understanding how viruses behave. So, qui ça COVID-19 nan? COVID-19 nan, li paraît porter nom comme li gen maladie qui vient en 2019 et li même li sévère acute respiratoire li permet li fait moun pas respirer bien. J'en nous connaît les moun gen COVID, c'est respiration qui y en a problème qui paraît. Et puis li fait COVID-19 dans grand paquet de familles. Et yo famille ça en général, yo jeune virus ça dans animal. Et puis virus tout, nous venons découvrir que virus depuis plus passé 120 ans, virus les capacités animales avec monde. Donc c'est pas la première fois, yo découvert ça depuis plus passé 120 ans. So what have we learned by studying viruses? Well, one of the things that we know is we know how they infect cells. And so in the movie, this movie shows of the coronavirus actually infecting cells. Ça nous connaît des virus. So, les nous étudions des virus, nous venons connaître qui gens yo affecté les cellules moun. Et nous ka sous côté dans l'écran là ouais sur les regarder li yo qui gens li affecté cellules moun. Another fact is that viruses have one job. All they do is replicate. And they can only replicate if they enter a human or animal cell. And once it replicates, it destroys the cell, as you saw in the movie. So, ça nous doit connaître. Et nous t'ai parlé ça dans fois que était là, et Dr. Davis quand t'as parlé de ça. Puis gros job, un virus gain, COVID-19, c'est pour les répliquer. C'est ça là pour le faire. C'est pour le répliquer, ça veut dire que qui j'en répliquer, c'est les répliquer pour les survivre. Faut que c'est dans commun ou bien dans corps animal. Et les répliquer, ça les fait, les détruit cellules. Et c'est raison ça nous parler des vaccins important parce que si corps a vient tout notre temps pour virus ça répliquer et les répliquer c'est détruire cellules qui n'ont corps. Another fact is that all the COVID-19 vaccines safely work to stop the virus from entering the cell. So this picture here shows the antibody that's developed from the vaccine, which binds to the SARS-CoV and prevents it from entering the cell. So, regardez ouais côté Dr. David aller avec flèche là après que on montre que tout vaccin contre COVID-19 yo safe, ça veut dire que pas un problème pour prendre et yo même travail par yo, c'est permettre pour yo bloquer virus là COVID-19 entrer dans cellule ou ka ouais yo je nous qu'on a dit depuis en commençant yo c'est tant pour soldat. Et sous tes soldats encore, yo même yo renforcer soldats ça yo pour permettre que virus n'a pas entrer. Donc si virus n'a pas entrer dans cellule, il pas répliquer, qui donc il pas détruire cellule. So now we're hearing about variants. And one thing to understand is that it's basically a race for survival. Viruses are racing to survive, and they do this by mutating their genome. Once they mutate, the virus is now called a variant. So, virus là, faut qu'il réplique. Et les répliquer, c'est ça venir les gon variété. Il y a plusieurs variétés. Variété à ça les pour celui là, son façon virus là a fait pour les cas continuer survivre parce que les sorti des original virus qui était COVID-19 ou li passé de Delta et kounya ça le docteur Davis va parler de Omicron qui donc c'est ça li là pour les faire. C'est pour les survivre, faut les joindre corps, faut qu'ils joignent cellules pour les répliquer. Et puis pour le produire l'autre en variété et l'autre variété Jean-Docteur Davis probablement va parler, il y a plus dangereux que original. What we've also learned from research is how the virus
enters the cell. And so this picture here shows the Delta variant and how it interacts with a protein on the surface of the human cell down here. And this interaction, it begins the process of entering the cell. So, ça, là, nous utilisons qui ça nous par exemple, nous photo que variant, ça, l'autre variété COVID-19 qui c'est Delta, yo montre à côté Delta, c'est lui-même qui rouge là, et puis bleu, c'est cellule que nous gagnons. Yo montre qui gens la paraître pour les faire interaction avec cellules qui n'en connaissent. Variants change how the virus works, like being able to replicate faster or becoming more infectious. And that's what we've seen from the Delta variant. So, j'en ai dit là, c'est que variété, so ça a répliqué, variant, l'autre qu'on a original virus, on dit, on fait un vaccin, on fait un bagage pour te original virus, l'elle fait pareil. Nos variants viennent changer façon l'autre virus façon virus santé et puis ils répliquent plus rapide et puis les plus dangereux. Ils can infecter monde plus rapide. So the fact is that we're also trying to survive, and the only way to survive from an infection from viruses like this is to develop drugs or vaccines to stop them. We also have variants in humans, but this often leads to diseases like cancer. So nous-mêmes, monde, c'est la bataille pour nous survivre. Et nous développer, ça fait développer drogue, développer médicaments, vaccins qui pour camper, qui pour détruire virus. Et les variants, ils sont communs, ils touchent parfois, ils sont capables de mener avec l'autre maladie, tant que cancer. So why are we concerned about variants? So as I mentioned, all the vaccines work safely to block the coronavirus spike protein from attaching to human cells. And so this is a picture of the spike protein separated from the virus. And this is how an antibody derived from the vaccine will bind. So this binding of the antibody prevents it from interacting with the human cell. So, Jean, docteur, expliquez-nous, Jean, dit là, pour qui ça pour nous concerner des variants? Et il dit nous que tout vaccin contre COVID-19, yo travaille pour bloquer un coronavirus. Et toute protéine pour le gain qui va l'attacher avec une cellule qui n'en connaît. So, vaccin ça c'est pour ça là pour permettre que ça pas arriver. So, quand montre qui gens et dans photo t'a montre qui gens et mais qui ça et protéine COVID-19 nan, et puis mais qui ça qui fait vaccin protéine qui gagne vaccin y a bataille contre lui pour pas entrer dans cellule. In the Delta variant, these red dots or points indicate where the mutations are. And these, even though the Delta variant has mutations, COVID-19 vaccines are effective against this Delta variant. However, nous avons regardé dans le docteur de Vita Monteno, il y a un petit point rouge. C'est au même qui COVID, qui est Delta variant qui COVID-19. Et les motos qui j'en tout ou un vaccin qui là permettent que pour Delta pour variant pas entrer dans cellule humaine. So tout vaccin qui fait pour COVID-19 yo bon pour bloquer Delta variant. So now that the virus is evolving, it has more mutations, and now we have the Omicron variant. So the question is, how effective are the vaccines against these new variant? So the more variants you see at the surface where it interacts, it can evolve to prevent the antibody from binding. So, je nous regarde nous l'autre photo, nous avons qui marqué Delta, et puis il y en a qui à droite là, il marqué Omicron. So, nous point rouge avec Delta dans la première photo, t'es plus petit. Kounia, Omicron, sont l'autre variant, ça veut dire que où il y a plus points. Et Kounia, question, docteur Davis dit, Kounia, tout scientifique soit posé, et qui genre vaccin, est-ce que vaccin ça qui là Kounia, est-ce que même il peut permettre contrecarrer et variant Omicron? C'est question qu'a posé Kounia. So we need to stop the spread, and we can still be protected by using the same type of protection of mask, washing hands, social distancing, and covering our mouth and nose when we sneeze.
This is the only way to stop the pandemic. So, nous besoin, Dr. David dit non, nous besoin pour nous camper virus ça, pour nous bloquer, pour nous défaire virus ça. Et qui j'en a fait ça, c'est même ça, même mesures précautions nous te commencé à prendre depuis le virus a commencé à qui mettre masque, laver mains nous et prendre faire une distance sociale yo, et couvrir figue nous, c'est une mesure qui jusqu'ici qui montre que yo même avec vaccin qui est disponible qu'a aider pour nous combattre virus là. Thank you so much, Dr. Davis. I always want to take an exam when I finish hearing your talk, to just because I get it, and it's always so clear, and I appreciate it. You know, I'm just going to slip in there because a lot of people, even though we now understand how the virus works, there was this thought that the virus treated children in a more kind manner than they did the general population. And there are situations, many situations, where people do recover from these viruses that do enter our cells. But the interesting thing to note is that even though children have less what's called reactogenicity to the vaccine, they don't actually get as many side effects. The ability to protect children from the virus through the vaccine is actually equal. Ok, docteur Callahan, t'es content de chaque fois que de docteur Davis dit envie pour les gens dit pour un examen parce qu'il est clair, j'en ai expliqué, j'en virus là muté, qui donc j'en les variants, mais qu'on y a tout et gain pile fois on a parlé comme si qui j'en un virus là, j'en li attaquer Timonio avec Gamonio, mais c'est que tout gens ou garder les virus là reproduit pas gain fait ni Gamon ni Timon, et il est très important pour et gen moun qui prend virus gen ti moun qui prend qui survivent, mais ça va veut dire que virus a gon jan l'attaquer moun qui adulte, li gon l'autre jan li attaquer moun qui ti moun qui donc vaccin yo comme li protéger tout le monde. We have to remember there are over 45 million cases across all ages, but 1.9 million of those cases are among children 5 to 11. And there are over 8,000 hospitalizations. And really about 700, upwards of 1,000 children actually do die from this illness. And if we can imagine, that's 16 roughly school buses of children that would succumb and die from this horrible infection. So, Dr. Callahan, rappelez-nous que tout ça, je parlais de causes, il y a plus de 45 millions de monde qui, comme si virus là attaqué, et puis il y a parmi 45 millions, il y a 1,5 million de ces timonios, et il y a plusieurs centaines qui mourent tout. Et l'État a expliqué que c'est plusieurs bus l'école pour qu'apprendre pour mettre timon sao et qui mourent. Donc, il est clair que virus là, il attaque timon et il tue timon tout, même j'en tue grand monde. And it's actually the top 10% of causes of death between 5 and 11 years of age. And those are the children that those are the primary carriers of the virus and can affect older people and elderly who don't have a good immune system to resist the infection. So, non pas virus ça tue timonio, mais timonio tout, yo c'est on partie dans la population qui c'est monde qui gain virus en dedans yo, on n'a pas connaît, et puis il y a le bail et il y a le bail l'autre grand monde que eux même yo rencontré. And a lot of people they're wowed by the numbers, but what parents want to know is it safe? Is it safe to protect their children by using this vaccine, the Pfizer vaccine, which has been permitted for children 5 to 11, and other groups and organizations are working on vaccines as well. But right now it's the Pfizer vaccine, and parents want to know, is it safe? OK, so chiffre li sot ba, Dr. Callahan said, chiffre li sot ba, yo li connaît tout le monde, nous tendez chiffre yo fait mal, mais li connaît clairement, tout parents c'est ça yo besoin connaît, est-ce que vaccin qui pour ti moun 5 ans qui c'est Pfizer, qui yo besoin connaît, est-ce que li safe pour yo bay ti moun yo? C'est ça yo vle connaît. And over 4,000 children were in trials and studies. They were given various doses of the vaccine. None of the children that received the vaccine died from the vaccine.
none of the children actually had serious side effects. There are some side effects, true. Many side effects include fever, muscle aches, joint pain. There are some serious side effects for a very, very small number of people who have a severe reaction or allergic reaction. And yes, there are some that have where it affects the lining of the heart and can cause inflammation. But those side effects are very remote and quite temporary. OK. Ça, Dr. Calandre fait nous connaître, tu as 4000 timons qui te fait partie, là où tu as fait trial, les vaccins, tu as essayé de timons pour connaître ce que tu prend plusieurs doses. Et parmi eux, par une pièce dans timons ça et qui était dans trial là qui mourit. Et il y a un side effect. Par exemple, il y a la fièvre. Pas mieux que des timons tout yo, moi-même pas mieux prendre, yo même pas de gain, mais il y a l'autre timon qui a la fièvre. Et puis tout il et ça effet qui plus sévère mais ça c'est petit cas qui tout petit et donc pas même ça veut dire que même ça on pas attendre parler de eux même en pile c'est que très petit et même ça qui gain qui même genre mais il pas durer longtemps et sous petit monde que l'état fait et faire. And then most of the people who succumb to the infection, both children and in adults, they are highly, that is most commonly the occurrence among the unvaccinated population. So, ti moun sa yo qui survivent ou bien grand monde qui survivent et en COVID-19 c'est yo même yo c'est monde qui dans mi-temps population c'est monde qui is that there are people who are vaccinated or who not vaccinated? Unvaccinated. So moun sa c'est moun qui dans population qui pas prend vaccin, moun qui survivent qui te prend virus qui pas mourir. Because they don't have those antibodies to help protect them. And it's not only from death, but it's from serious disease and side effects causing difficulty breathing, causing changes in the lung tissue, destruction of lung tissue, so that they are a long-term sequela to some folks who succumb to the illness and don't have the protection from the vaccine that generates those antibodies to basically reduce those sequela to the infection. But normalement, je crois que les dire par rapport avec l'autre question, sur tout le monde qui souffre avec une série de maladies qui sévères, c'est tout le monde qui pas prend vaccin. Ils viennent développer une série de maladies dans le poumon, ils viennent attaquer, et c'est les gens qui ont plus de problèmes, les gens qui pas prend vaccin qui arrivent là. And so I just wanted to make that clear that because a lot of people are concerned, even in my practice in Cambridge as a general pediatrician, a lot of parents are calling me and just wondering whether or not they should get the vaccine. And a couple of clarifications I'd like to make about the vaccine is that the vaccine for children is a third of the dose. They found that it was not necessary to give the adult dose, which is 30 micrograms. They only give 10. It's a small amount. And it has the absolute same effect in generating the antibodies needed to fight COVID. So, Dr. Kalan dit nous que gen parents qui relèvent dans même dans office li qui mandent les parents même sont pédiatre qui mandent est-ce que au cas bâti mon yo vaccin. So, li vle rappeler mon yo que c'est dose yo bâti mon yo c'est 1/3 non ça yo ba grand mon yo mais li gen même efficacité pour protéger timonio même genre et grand monde qui prend dose qui pi protéger grand monde. And another question I get a lot is if my child is 11 and almost 12, should they wait till they're 12 to get the full dose? And some parents are also concerned. I have a little tiny small 11-year-old and they're going to get all of that vaccine. Doesn't it depend on their weight? And it absolutely does not. The vaccine is not a weight-related dosage. It's based on the development of the immune system, which then means that it really depends on the age of the child. So an 11-year-old should get the smaller dose. If the second dose comes when they turn 12, they will get the adult dose. So it's very much age-related, not weight-related. Okay. Et gen li docteur Kalan dit nous li recevoir appel gen parents qui mande OK gen timon qui gen 11 ans yo gen 12 ans gen la qui gen 11 ans qui va gen 12 ans est-ce que nous supposé rester là yo gen 12 ans yo ka prend
dose qui toute dose même avec grand monde yo. Il dit nous que vaccin en dose yo ba yo lui pas rien à avoir avec weight moun nan, so poids moun nan, mais li gen à voir avec l'âge li qui donc si ti moun a gen 11 ans, li prend dose qui pi petit et si li gen 12 ans et plus, li prend dose qui pi gros. Qui donc pas rien qui gen à voir avec poids moun nan, li gen à voir avec qui genre un système immunité nous développé. And I'm going to make one last comment before I turn it over to Dr. Reed, is that there are obviously still an age group that are not able to get the vaccine, children under the age of 5. There are studies that are, on the way. They are not, perhaps maybe in 2022, we'll have a vaccine for the younger population. But it is very, very important, which Dr. Davis had made a note of at the end of his talk. There are things that we need to continue to do to stop the spread of the virus. And those are basic things. Cover your mouth when you cough, wear a mask, physically distance, stay socially connected, but physically distance. And those things really will go a long way because that is the point of stopping the spread. The vaccine helps to protect you from getting very sick from the virus. C'est que Dr. Kala, un dernier point livre le mette, c'est que nous connaissons tout ti moun qui en bas âge qui pas gen 5 ans yo pas gen vaccin pour eux. Li espérer dans année 2022 qu'il y a un vaccin qui est disponible pour partie dans population ça. Mais les Jean docteur David te dans li redit encore c'est que il y a plusieurs façons nous ka continuer protéger en tête nous pour nous ou bien faire de façon pour que virus ça li pas continuer propager qui donc laver main nous mettre masque et puis pratiquer un social distance toutes mesures ça yo capable aider nous protéger en tête nous contre virus là. Il est important pour nous vacciner parce que nous faisons plus que 1 an et demi cachés en côté, nous pas qu'à réunir ensemble et nous remet manger ensemble. Nous aimons chanter ensemble, nous aimons réunir ensemble pour nous célébrer ensemble. Nous avons 1 an et demi, nous ne sommes pas capables de célébrer. Pour nous capables de retourner dans la vie normale, il faut que nous tous capables de vacciner. I think what I'd like to focus on is why people choose to wait and the questions that they have. Is it safe? We've pretty much answered that it is safe. But is it experimental? Are they experimenting on Black people? And are Black people going to have different side effects? So maybe we shouldn't do it. Can the government be trusted? Certainly, there have been times in the past where the government has participated in studies that were unethical. Docteur dit lui-même pour focus par le jour focus sur question vaccin, est-ce qu'il est safe pour mon prendre? Est-ce que vaccin, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a une expérimente qui fait sur lui, comme si mon essaye bali? Est-ce qu'il y a l'autre side effect par rapport avec si ou noir, est-ce qu'il y a un side effect différent, ou bien sous blanc, est-ce qu'il y a un side effect différent? Est-ce que tout vaccin c'est comme gouvernement, c'est gouvernement là-dedans? Est-ce que tout mon noyau capable en fait gouvernement confiance parce que nous avons des bagages qui passent dans l'histoire, il est capable de faire ça. Il va essayer de répondre à question ça pour nous. Yeah, and certainly the government has in the past done studies that were considered unethical, but now there are so many checks and balances and oversight, and we have enough experience with this vaccine that it's no longer considered experimental. OK, so Dr. Vidino, que oui, non temps passé, le gouvernement a fait études qui répondent avec une norme éthique, parce que leur fait études là, c'est éthique, le gouvernement pas de point. Mais qu'on y a pour vaccin ça, il y a même assez de monde cap checker et cap checker ici, cap checker là-bas, qui montre que il y a même et puis vaccin ça pas on bail cap y a fait expérience sur nous encore parce que qu'on y a li prouver que li marché li safe. And they've made it accessible so that people don't have to worry about the price. In the past, we've saw things were only available to rich, but now it's available to everybody, and that's a good thing. So, les content, il veut dire que ça qui pour nous connaître tout, c'est que le vaccin est disponible pour tout le monde gratis.
Et longtemps, les un vaccin comme ça apparaît, faut que monde qui gagne l'argent, mais qu'on y a les bons tout pour nous connaître que vaccin les gratis, les disponible pour tout le monde. I was one of the persons that was a little slow to get vaccinated, so I understood the hesitation. But after looking at the pros and the cons and the risks and weighing them, I felt that it was better to get vaccinated. So, docteur Reed voulait faire nous connaître, question nous gagne en tête nous, ce monde qui peut prendre vaccin, lui-même tout l'été prend petit temps, il était ralenti en pile, il t'a essayé garder qui ça qui bon, qui ça pas bon, il analyser tout et il ouais que vaccin bon, il préfère prendre vaccin. Yeah, they had tested it. There were volunteers that were people of color that were participants. There were women who were pregnant because we also want to know if this is safe in pregnant women. And then they've also had children that were in earlier studies. OK, ça, Dr. Reed fait nous connaître, c'est que les vaccins, les t'as fait tester, les t'as testé vaccin, t'es gen moun noir tout. Tu fais partie groupe monde qui vaccin ça ou t'as fait test pour eux, t'as testé dans le laboratoire et puis tu as fille enceinte tout parce que c'est très important parce que nous connaissons monde qui dit et si moun peut faire petit, c'est important pour moun n'a pas prendre vaccin mais là où t'as fait test pour vaccin ça tu gagné monde qui était enceinte et moun ça et yo fait petit après test. Yeah, so this is safe for everybody, but it is especially important for those who are older, who have other illnesses, and children can have asthma and other conditions that put them at risk. So really, everybody benefits from this. So, vaccin li important pour tout le monde prendre, mais surtout monde qui âgé yo, ti monde qui gagne l'autre condition médicale. So, vaccin pour tout, li bon pour tout le monde qui gagne l'âge pour prendre, c'est li important pour monde prendre parce que l'autre condition médicale yo, vaccin, Jean docteur Jeannette quand a mentionné m'a ajouter un petit bagage c'est que conseil bagay moun qui te prend vaccin yo docteur Félix était font repasser sous lui parce que Félix dit c'est que moun qui prend virus yo en pile là-dedans puis fort là-dedans c'est moun qui pas prend vaccin c'est moun qui pas prend vaccin qui pas gain antibody qui peut combattre qui donc docteur Reed retirer dans l'autre champ pour dire non c'est que surtout sous grand monde ou ti moun qui gain l'âge et puis yo gain l'autre maladie et gain l'autre condition médicale li important pour yo prendre vaccin parce que li bon li protéger tout le monde. I think it's important also to recognize that we have to keep ourselves healthy all year, all the time anyways. And that's part of the work that I do with my patients. It's around prevention and boosting our immune system. So, docteur Reed dit, à côté de tout, vaccin et tout ça, nous pour parler nous des vaccins, mais c'est chaque jour nous lever, nous supposons apprendre soin de tête nous. Comprendre façon nous manger par exemple. Il y a toujours bon monde qui toujours bon pour manger qui pour kembe corps nous en santé, c'est chaque jour faire ça lui-même dans clinique les patients qui viennent dans clinique de parler de ça avec eux. Yeah, and some of those things including eating right, eating well, fruits and vegetables, but supplements help also. We've learned that high doses of vitamin C, vitamin D and zinc help to boost the immune system and protect most viruses from penetrating. It gives us a good option, but it's not everything. And that's why the other things are important, the mask, and of course the vaccine, because if you do get infected, then the vaccine makes it a milder illness. So, li mentionné, nous t'ai parlé pour nous parler de gens nous manger, comme si nous manger, pour nous manger que fruits, comme si, dans la market là, pour venir acheter vegetables, nous, tout le monde qui aime faire légumes, tout ça marche, docteur Président. Oui, nous avons dit légumes. Les légumes, c'est légumes, tout ça marche. Il dit, à côté de manger ça, tout, parfois nous achètons tout bagaille à manger. Donc, nous avons vitamines, nous achetons vitamine C, vitamine D, zinc, tout, li renforcer système immunité nous. Et donc, si pas hasard, ou bien par chance, nous t'apprend virus, li enjan, parce que le système nous tellement strong, li enjan et fait virus là, slow virus là. Donc, nous avons ça, tout des cas qui gagnent, qui même connaît gagnent. Donc, prends soin quoi toute journée et chaque jour, c'est très important. Et plus vaccin à tout. Vaccin rend aussi une opportunité pour capable récupérer dans le cas où vous avez gagné n'importe maladie. And the last thing I'd like to address is whether you should get the booster now or wait. And the recommendations are to get the booster now. We do have this new variant, and we expect that, as this illness and pandemic winds down, we're going to see more variants. So even the booster that we have now has been shown to help, in most cases, make the illness milder.
So the few cases of Omicron that we've seen, even those who were vaccinated had much milder illnesses than those who did not. So that's the key thing. If you're vaccinated, you're going to have milder illness and you're going to be less likely to spread it to somebody else. So, dernier point, docteur, il peut faire nous connaître, c'est que là où prend vaccin, et même pour un variant Omicron qui a parlé konya, moun qui prend vaccin, il montre que moun sa yo et li affecte moun sa yo moins que par rapport à l'autre monde qui pas prend vaccin. Qui donc pendant vaccin konya pas même genre qui donc les nous pandémique ça li bral venir on les pour pas exister encore ou pendant la brale la gagner l'autre variant qui a développé. Donc ça qui plus important c'est que ou prend vaccin. Il parler de booster. Ce qui donc sous éligible pour prendre booster, c'est que c'est pour prendre booster parce que y a quelques cas qui ont montré que monde qui gagne pour prendre booster ou bien monde qui prend vaccin que si on prend un variant ça, li fait moins effet sur yo. Because I want to be safe, I like to travel and I'm going to other communities. I want to protect them, my family, and myself. I would say don't be scared. It's really nothing. The worst you feel is a sore arm, but after that, you'll be perfectly fine. Let's do this. Get vaccinated today. Do it for you, for your family, and for our community. I just wanted to jump in here and just to make some clarifications about the booster. The booster is recommended now for anyone 18 and above. We do not have boosters for the children from 5 to 11. It is not required, or even from 12 until 17. Boosters are not recommended or required at this point. And then I want to also, I'll let you go ahead. I'm sorry. Oui, so Dr. Callahan veut faire nous connaître que booster n'est pas disponible. Il n'est pas recommandé pour ti moun qui gagne entre 5 ans à 17 ans. Mais tout le monde de 18 ans et plus, c'est pour monde ça et que yo recommandé pour booster, pour connaître. And just to clarify, the term booster is different than those individuals who have immunosuppression who are required to get 3 doses of the vaccine. I know that some of the population that I've spoken to, some of the community members have illnesses like they had kidney transplants and they were on steroids and immunosuppressed. Those individuals got 3 doses of the vaccine. The booster that we're giving to folks 18 above is actually a less concentrated dose of the vaccine. And so I don't want people to be confused if they are immunosuppressed or have an illness like lupus or something, or HIV, that if they are the ones that are going to be required to get 3 full doses and no booster. The booster is a smaller concentration for 18 and above. Ok, c'est Dr. Callahan veut faire nous connaître tout. Gen moun qui gen maladie ça, nous gen moun qui gen condition médicale yo, sou ta gen par exemple, si tu as parlé de HIV ou gen ni, moun sa yo prend 3 doses normales de vaccin. Mais pour l'autre moun qui pas gen un problème, qui pas gen problème transplant, qui pas gen problème dans question transplant ou bien moun qui a fait kidney disease, moun sa yo prend ça les booster et booster li pas en dose complète. C'est pas en gros dose même avec comme si tu prends toute dose à complet. Ça fait il voulait mettre clair pour nous qui donc un monde qui malade, qui gagne l'autre maladie, qui il prend 3 doses, il pas même avec l'autre monde qui pas gagne l'autre maladie mais c'est seulement son booster et booster à dose là, des plus petit que par rapport avec dose normale et que l'autre monde ça va pas. Dr. Callahan, can we say that those who have the illnesses you described would not want to take the booster? So as long as they are already taken the 3 shots, they don't have to take the booster. Is that what you're saying? At this point, there is not a recommendation for necessarily to have a booster. It's definitely recommended that there be 3 doses of the vaccine. I think that we're still looking at whether or not it's required for those individuals to get a booster. But the take-home message is that everyone 18 and above who have already gotten their 2 doses, it's highly recommended that they get the booster
to help to reduce the number of breakthrough cases of COVID. OK, Fleury Santé demandé, Dr. Kalano, bonne question. Demandé est-ce que l'autre monde ça a maladie, moun j'en te noté, il te décrit l'autre maladie, moun ça qui a underlying condition. Est-ce que moun ça a prend 3 doses, est-ce que ou même yo toujours besoin pour prendre en booster? Il répond non jusqu'ici, yo poko mandel, yo poko dit que si moun ça a prend en booster après au fin prendre 3 doses vaccin. Et il veut dire ça nous doit connaître. Ça nous doit connaître pour nous comprendre et pour nous comprendre dans ça qui tout ça qui dit c'est que depuis ou gain 18 ans ou déjà prendre 2 doses vaccin déjà et puis après 6 mois ou éligible yes yo recommandé pour prendre booster c'est yo recommandé en pile. And we should be talking to our primary care doctors for any further clarification on that. Et puis, si nous besoin connaître plus, nous avons questions, nous avons besoin connaître plus sur question pour un booster ou bien vaccin, nous supposons parler avec docteur primaire, nous qui donc physicien, nous, docteur Lakali, si nous avons un problème, nous carré. Well, this has been rich. Questions from the community, Reverend Kiki. Oh, yeah, absolutely. I'm sure that you're going to have other questions whenever we start this conversation. And so it's so enriched. I would say that we need to continue more. There will always be another phase, a third phase out of it. The same way we have the third phase of the COVID-19 variant. So we're going to have a third phase where we're going just to be, hopefully, the variants will diminish. We'll be live somehow, bringing you those of you who live in Boston. We could go to the TV station and just do the interaction with the audience. They can definitely call and ask questions. But I just want to, again, ask the question for the children. We have many parents who say that I don't want my children to get vaccinated now because the vaccine will cause some problems in the future. Even though they cannot describe what the problem will be, but they said the vaccine will definitely cause some problems. How can we answer that? I'm going to jump in. I'm going to ask my colleagues to jump in. Well, I can start because I think what's with the misinformation out there, people confuse the virus with the vaccine. There's no evidence that there are long-term detrimental effects to any vaccine. There is evidence that there are long-term detrimental effects due to the virus. OK. Dr. Davis répond question de Pasteur Fleury Saint-Demandé et que il y a un peu de monde dans la communauté qui est timon et qui a demandé est-ce que et pour bâtir mon vaccin et qui long term qui effet la bien sous les grandit les vin plus grand. Dr. David qui répond partie la question pour dire que celle ça on connaît pas gain long term effet avec vaccin. Mais yo connaît étude montré que l'autre virus ou ka gen effet le ka fait soit li ka à long terme. C'est virus qui a effet à long terme mais c'est pas vaccin. Yes, that's absolutely true. And I think some of it is that there has been a lot of crisscross between the virus and the vaccine in terms of effects on the body. One thing I do emphasize is that many of the side effects that we see from the vaccine are temporary. They're temporary. The effects from the virus can be very, very long-term and irreversible. And so that is the distinction. We may feel achy, febrile. We may have some side effects from the vaccine. Those are transient and not going to affect our life going forward. But a severe infection by COVID-19 can actually change our lives irreversibly. And we want, the whole point of this talk is that we don't want you to be among those that suffer for the rest of your life due to lacking a vaccine that could potentially change that. OK, Dr. Jeanne, quand même ajouter sur ça, Dr. David, c'est que virus là,
il y a plusieurs informations, désinformations qui on a parlé de entre virus et puis vaccin. Ça qui est clair, c'est que ou même si on monde prend un virus là, et il y a des gens qui ont plusieurs, il a affecté les gens très très mal. Moun sa ka gen li ka affecté moun sa pour toute reste ville. Mais vaccin que nous connaissons ka gen ti tête fait mal, ka gen ti la fièvre, li pas là pour tout le temps, li on bagay transitoire. Donc c'est ça qui est clair, c'est que tout ça nous voulons connaître, c'est que si vous prenez un virus là et puis c'est l'enjeu virus là attaquer système, li ka gen effet sur pour tout reste là. Mais vaccin on l'a prendre ou protéger tête tout, si ta li ta font effet sur son bagay qui là temporairement et la passer. Qui contraire avec effet virus qu'a fait sur la vie. All right. So, thank you so very much. Times fly. And I just want to thank you so very much on behalf of the community for bringing this powerful, meaningful, most needed information to our community. Moi, je voulais remercier nous qui t'a suivi. Donc, toujours contacter moi dans 617 799 7009 ou bien 617 828 74 48. Très important. Last word before we close. I did want to interject and say one thing about one of the questions that I've heard or concerns is that it changes my DNA. It does not change your DNA. The mRNA it sounds similar to DNA, but it doesn't change your DNA. So the vaccines are safe and effective and the best protection we have to stopping the spread. Okay, Dr. David, dans le dernier mot, nous connaissons qu'il y a un pile des informations qui a parlé de que le vaccin a changé DNA. Il dit que le vaccin n'a pas rien à voir. Il n'a pas changé rien dans le DNA. Celle qui le vaccin a fait, c'est que le vaccin a permis de nous camper propagation virus COVID-19. My final word is the risks that are associated with getting the actual illness are much higher and much worse than the vaccine. So get the vaccine. OK, Dr. Reed, dans le dernier mot, il dit, risque qui est associé avec sous-gain virus, là, les pires que un risque qui est associé avec le prend vaccin. Qui donc, et ça nous les side effects, qui donc, il dit, nous, prends vaccin. Parce que l'on calcule les risques, ouais, vaccin, c'est l'équipement. And my final word is thank you for having us. Thank you for trusting us with your community. And we look forward to being available for you in the future for any other questions that you might have. It's our privilege and honor to serve in this way. OK, dernier mot, Dr. Callahan, c'est il dit, parce qu'il merci en pile parce qu'il a invité, il fait confiance pour lui parler avec la communauté haïtienne, la communauté Pali, et il sentit c'est un honneur pour lui continuer, pour servir la communauté en agence. Et il dit que l'équipe lui-même, il y a toujours là, n'importe quel nous besoin pour des questions sur questions qui a à voir avec médical ou bien avec virus ou bien vaccin. So, il y a toujours là pour venir pour servir la communauté. Merci un peu, merci Wadner un peu pour service à la communauté, comme d'habitude, c'est un homme communautaire qui remet ça. Merci un peu avec Dr. Davis, merci un peu avec Dr. Reed, merci un peu avec Dr. Zamino Callahan, qui est toujours là. Nous toujours été suivre le programme ça, Total Health Christian Ministries, premier, troisième samedi, et nous croyons que c'est nécessaire pour nous déporter pour le même programme ça, qui était réellement spécial parce que un pile changement a fait dans le virus là, on l'autre variant encore paraît qui est l'Omicron et nous remercions. We thank you so very much, Wadner. Thank you, Dr. Davis, for powerful instructions in information education. Thank you, Dr. Reed. We'll see you again in third week again regarding the clinics in Haiti. So much for our viewers will be waiting for that. And Dr. Callahan, our friend, thank you so very much. We'll definitely stay in touch. We tell our audience to stay tuned for phase 3 of the education, and may God richly bless all of you. Thank you. Nous tous, nous voulons parler à vous. Moi, je veux parler à vous. Moi, je veux parler avec nous. Moi, je viens parler à vous. Moi, je veux parler avec vous. Moi, je veux parler avec nous pour nous prendre vaccin contre COVID-19. À travers les États-Unis, la pandémie a déjà tué plus, passé 500 000 personnes.
gen 3100 moun qui mouri chaque jour à cause COVID-19 là pour mois janvier 2021 seulement. Dans la communauté, nous, virus l'a retiré 2 ans sous espérance vie moyenne, moun noir yo, et 3 ans pour moun latino yo. Et puis, yo reporté que 8 moun sur 10 moun qui mourent de COVID-19 là. Surtout moun qui gagne plus l'âge que 65 ans. Ça dépend de nous, partisans nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Pour nous empêcher pandémie ça, faut nous protéger famille nous yo. Il dépend de nous. Pour protéger grand moun nou yo, grand papa nou yo, famille nou yo, dans tout côté yo yé. Nous ka kembe communautaire en sécurité et puis en santé, les nous vacciner. Moi fel, moi pral faire les moments pam. Les gen opportunité, yo relé moi pral prend vaccin en tout. Contactez moun k'ap fouri soin santé pendant ou visiter www.mas.gov pour plus d'informations sur qui gens ou doit vacciner. Prends vaccin, on connaît à passer pendant nous. Prends vaccin en kounye, parce que ça dépend sur nous. Prends vaccin kounye, jodi ça dépend de nous. Prends vaccin kounye parce que ça dépend de vous. Kiki Financial Services, 1550 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-296-6000. Fax 617-296-6002. Varnel Antoine. Grace Community Realty, 1424 Blue Hill Avenue, Mattapan. Téléphone 617-828-7443. 617-296-5552. C'est fête fin d'année. Préparez cœur avec l'esprit pour faire l'orange pour bon Dieu à Télé Louange. Dimanche 19 décembre 2021, depuis le fait 6h tapant, ou même qui dans Boston, à toute l'autre ville qui tout près, en nous prenons seul rendez-vous dans le local Tabernacle La Voix de l'Évangile, 47 Edgewater Drive, dans Mattapan, pour un traditionnel louange au max. Bon genre musique, belle musique, des chansons d'inspiration avec la participation de Cliff Keys and Friends, Kempes Ileus, Hérode Valérie, depuis Connecticut, Christner Menard, pour finir non, Marielle Donatien Jean-François de la Floride, cotisation $30. Si mon en bas 12 ans, $15 n'importe. Pour information et support, composez le 617 549 3200 ou le 617 285 49 76. Télé Louange, l'évangile tout partout pour tout le monde. Concert ça, c'est grâce à support tout réel restaurant, l'Offices of Dr. Ricardo Bonachi, Horizon Vert Shipping, Radio Éco Évangélique, Marcel Victor and Associate et le Tabernacle de la Voix de l'Évangile.
nous souhaitons suivre Santé pour l'homme total. Un programme qui fait pour bien-être communautaire et qui vise santé l'homme en entier. Corps, âme et esprit. Ou capable de 617 828 74 43 ou bien email dans thcministries@gmail.com.